não temos justiça na economia. Por uma questão simples, quando um empresário leva um processo ao tribunal e leva 9 anos a ser tratado e nos dizem que é normal, claro que não pode ser normal. Então não há justiça. O outro problema não é corrupção. Sim, corrupção existe. O problema não é corrupção. E só existe instituições corruptas quando e se a sociedade ela própria é corrupta. O problema não é corrupção. O problema é a impunidade. E aí sim é uma questão de Estado. Aí sim é uma questão de Estado. Porque se sistematicamente não há punição para atos que são crime tipificados na nossa lei, então, de que serve tanta diplomacia econômica para irmos buscar investidores no nosso país quando a primeira questão que o investidor nos coloca é como funciona a justiça? E nós temos que dizer que a justiça em Angola, perante aquilo que é expectável num desenvolvimento de uma economia normal, não funciona. Não está a funcionar. Então, sem justiça, sem infraestruturas e com um grau de impunidade daquele que nós temos, aliado à concorrência também entre empresas de Estado e empresas dos privados, torna o nosso ambiente de negócio muito complicado para que possamos desenvolver e criar riqueza, quer seja criando emprego, quer seja criando mais rendimento para podermos pagar mais impostos. Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Angola em Análise. Como cidadão nacionalista angolano, queremos ver a nossa Angola unida, coesa e forte, com os seus alicerces bem fixos, rumo à prosperidade destinada ao nosso povo. Hoje, em Angola, enfrentamos um grande problema: má gestão e desperdício. Hospitais sem medicamentos, escolas sem qualidade e obras que nunca terminam. Tudo isso porque existe incompetência na governação e não há um sistema eficaz para monitorar e garantir que o governo cumpra com as suas promessas. Um governo de bem tem como premissa primordial garantir o bem-estar da sua população. A solução para a má gestão e desperdício pode passar pela criação de um departamento dedicado apenas a monitorar e melhorar a eficiência do governo. Esse modelo já existe em países como os Estados Unidos, através do Office Management and Budget, bem como o Department of Government Efficiency, DOGE, criado pelo Donald Trump e liderado pelo Elon Musk. Estes departamentos garantem que os recursos públicos são bem aplicados e que os projetos governamentais sejam cumpridos, avaliados e melhorados constantemente. Because of energy, but will be ending the flagrant waste of taxpayer dollars. And to that end, I have created the brand new Department of Government Efficiency, GOGE, by Elon Musk, who is in the gallery tonight. Thank you, Elon. He's working very hard. He didn't need this. He didn't need this. Thank you very much. We appreciate it. Everybody here, even this side, appreciates it, I believe. They just don't want to admit that. Just listen to some of the appalling waste we have already identified. $22 billion from HHS to provide free housing and cars for illegal aliens. $45 million for diversity, equity, and inclusion scholarships in Burma. $40 million to improve the social and economic inclusion of sedentary migrants. Nobody knows what that is. $8 million to promote LGBTQI+ in the African nation of Lesotho, which nobody has ever heard of. $60 million for indigenous peoples and Afro-Colombian empowerment in Central America. $60 million.
$8 million for making mice transgender. This is real. $32 million for a left-wing propaganda operation in Moldova. $10 million for male circumcision in Mozambique. $20 million for the Arab Sesame Street in the Middle East. It's a program. $20 million for a program. $1.9 billion to recently created Decarbonization of Homes Committee, headed up, and we know she's involved. Just at the last moment, the money was passed over by a woman named Stacey Abrams. Have you ever heard of her? A $3.5 million consulting contract for lavish fish monitoring. $1.5 million for voter confidence in Liberia. $14 million for social cohesion in Mali. $59 million for illegal alien hotel rooms in New York City. He's a real estate developer. He's done very well. $250,000 to increase vegan local climate action innovation in Zambia. $42 million for social and behavior change in Uganda. $14 million for improving public procurement in Serbia. $47 million for improving learning outcomes in Asia. Asia's doing very well with learning. I don't know what we're doing. We should use it ourselves. And $101 million for DEI contracts at the Department of Education. The most ever paid, nothing even like it. Under the Trump administration, all of these scams, and they're far worse, but I didn't think it was appropriate to talk about them. They're so bad. Many more have been found out and exposed and swiftly terminated by a group of very intelligent, mostly young people, headed up by Elon, and we appreciate it. We found hundreds of billions of dollars of fraud. And we've taken back the money and reduced our debt to fight inflation and other things. Taking back a lot of that money. We got it just in time. This is just the beginning. The Government Accountability Office, a federal government office, has estimated annual fraud of over $500 billion in our nation, and we are working very hard to stop it. We're going to. We're also identifying shocking levels of incompetence and probable fraud in the Social Security program for our seniors, and that our seniors and people that we love rely on. Believe it or not, government databases list 4.7 million Social Security members from people aged 100 to 109 years old. It lists 3.6 million people from ages 110 to 119. I don't know any of them. I know some people that are rather elderly, but not quite that elderly. 3.47 million people from ages 120 to 129. 3.9 million people from ages 130 to 139. 3.5 million people from ages 140 to 149. And money is being paid to many of them, and we're searching right now. In fact, Pam, good luck. Good luck. You're going to find it. But a lot of money is paid out to people because it just keeps getting paid, and nobody does, and it really hurts Social Security and hurts our country. 1.3 million people from ages 150 to 159, and over 130,000 people, according to the Social Security databases, are age over 160 years old. We have a healthier country than I thought, Bobby.
including, to finish, 1,039 people between the ages of 220 and 229, one person between the age of 240 and 249, and one person is listed at 360 years of age. More than 100 years older than our country. But we're going to find out where that money's going, and it's not going to be pretty. By slashing all of the fraud, waste, and theft we can find, we will defeat inflation, bring down mortgage rates, lower car payments and grocery prices, protect our seniors, and put more money in the pockets of American families. Por que então não fazer o mesmo em Angola? A corrupção e a má gestão são problemas crónicos que drenam recursos que poderiam ser investidos em áreas fundamentais como a saúde e a educação. Um órgão dedicado à eficiência governamental teria como principal função rastrear gastos, eliminar desperdícios e assegurar que cada kwanza seja utilizado de forma estratégica. Com auditorias rigorosas e mecanismos de controle, seria possível reduzir desvios e tornar o uso do orçamento do Estado mais responsável. Muitos angolanos ainda enfrentam dificuldades para utilizar serviços básicos devido à burocracia e à falta de estrutura adequada. Um departamento focado na eficiência ajudaria a avaliar políticas públicas, definir metas claras e garantir que os serviços cheguem à população com qualidade e agilidade. Isso significa escolas bem equipadas, hospitais funcionais e projetos de infraestrutura concluídos no prazo. Um dos grandes desafios de Angola é a falta de transparência na administração pública. Um departamento independente poderia atuar avaliando a eficiência dos ministérios, divulgando relatórios periódicos e tornando as informações acessíveis ao cidadão. Isso fortaleceria a confiança na gestão pública e ajudaria no combate à corrupção, garantindo que os responsáveis sejam avaliados tendo em conta os seus resultados. O futuro está nas nossas mãos. Criar um departamento de eficiência governamental em Angola não seria apenas uma medida administrativa, mas um passo essencial para transformar a gestão pública. Com mais controle sobre os gastos, melhores serviços para os cidadãos, maior transparência e inovação tecnológica, o país poderia caminhar rumo a um futuro mais justo e próspero. Para que isso aconteça, é fundamental que a sociedade pressione por mudanças e exija um governo mais eficiente e comprometido com o bem-estar de todos. Não devemos esquecer que um país eficiente é um país forte. Angola em análise, por todos nós. Se ainda não estás inscrito, inscreve-te e ativa o sino das notificações. Não te esqueças de deixar o teu like para receber todas as novidades do nosso canal. Usa os comentários e deixa a tua opinião. A tua opinião importa.